How's everybody doing? This is the Central Park right now of Tapachula. We are live at Getter and we are live in Facebook. So let me just give you guys an update of how everything is on this side. I'm with Jose Torres right here as he's working right now. We are live at the Central Park of Tapachula. I will flip the camera just to give you guys an update and just to tell you guys how it is, an explanation of everything that is going on. Share this video. This is in the south of the border of Mexico. Let me lower down the tripod. We're live at Getter and we're live at YouTube. We're live at Getter and we're live at YouTube for people that are watching. Let me just change the camera right here. How's everybody doing? Right here, let me change it at Getter. How's everybody doing? I'm Oscar Blue for Real America's Voice News, Border Network News, and Real America's Voice News. How's everybody doing? Thank you so much for joining in. I am wearing a mask, and there's a specific reason why I am wearing a mask. The reason why I'm wearing a mask is because there's a small spread of malaria and cases of malaria right here, positive cases of malaria behind me. There's a lot of sick people right here that they have been waiting for weeks for their process of humanitarian process to be heard. You saw earlier as we were broadcasting from the installations of the Institute National of Immigration that migrants were protesting and they were manifesting themselves and they were demanding for the Institute National of Immigration to accelerate their processes as in terms to humanitarian visas and also visas of transit. You saw a really dramatic photo that we took of a baby being pushed in a stroller all the way to the front. So this is what is happening right now. The Institute National of Immigration has declared and has said that they are going to help the people, the more than 1,500 that they are, that they are right here stationed in this Central Park. The more than 1,500 are going to be attended, and they're going to be, Jose. They're going to be attended and they're going to be taken over also. They're going to help them. But the Institute National of Immigration has said that ultimately there's going to be a process and there's people behind them that they have been waiting for weeks, and there's thousands of people. You're not talking about only hundreds of people. You're talking about thousands of people that they are waiting also for their process to be heard. So these people, what they're saying, the Institute National Immigration, they're going to have to wait. There is the only way. So you have this necessity right here on the Central Park, on the plaza right here, on the Central Plaza of Tapachula. You got this necessity right here. Also, we are going to be traveling to the north borders, to the capital of Guatemala, and also to the north borders of Honduras. We are going to be passing by a country of Guatemala and we're going to be entering Honduras also. Hopefully tomorrow we can bring you guys that live broadcast. Hopefully tomorrow. But ultimately right now what we can do, dígame. ¿Todo bien? Okay. Ultimately right now what we can do is just bring you the reality of what is happening right here in this Central Plaza right here. More than 1,500 migrants. They are right here located, and they are ultimately waiting for their process to be heard. Again, the influx is never stopping because Mexico is in this globalist compact of immigration, and they do not have the resources and the quality and ultimately basically the attention to attend this immigration crisis. It is a humanitarian crisis. It is an exacerbated humanitarian crisis that right now it has detailed that the United States Customs of, the United States of America, the authority, has released statements that they have received
on the fiscal year of 2021 to 2022 that starts from October to September of 2022. Until now, they have received and they have surpassed and overwhelmed by a number of more than 38,000 unaccompanied minors. José, hay un operativo en la calle 11. ¿Sí? Okay. There's an operation right now on the street 11. Let us go right now. Another colleague just told us that there is an operation right now that is being done on the streets of 11th. We're gonna go to this operation. It's an operation done by the Institute National of Immigration. So let us go right here. As you guys can see, migrants right here, all of them scattered all over the place. We're gonna walk right now. Oh. Manuel de Jesús me dijo, hay un operativo entre la 11 y no sé qué. Me mandó un WhatsApp, pero no sé si te mandó a ti. No, a mí no. Ok, me mandó un WhatsApp. Que mañana lo vemos, dice, pero entre la calle 11. ¿Pero 11 qué? 11 y 10 y 11. Espérame. Sí, espérame. 11 poniente y 12 norte. 11 poniente y 12 norte, sí. We're still live. We're broadcasting for every single one of you. This is downtown Tapachula. As we are going to walk to an operation that is going to be done right now and that is supposedly being done by the Institute National of Immigration. And also by border officials. So we are walking. We're walking right now. ¿Qué pasó en Getter, hombre? Oh my God, man. I'm gonna restart again the live feed at Getter. Getter is giving me some problems. Here we go. We're gonna go live at Getter again. Here we go. So we're live back at Getter. The live feed got interrupted at Getter. This is how it looks downtown in Tapachula. There's a lot of people from all across the world right here now. A little earlier today, I did an interview with a guy from Iran and a guy from Palestine. As both of them, they were telling me that they were here waiting for their asylum claim and asylum process for almost 4 months now. So we're gonna go on this live feed. Estoy en vivo, güey. ¿No hay pedo? ¿Vamos a ir caminando? ¿Está lejos? Sí. Okay. So apparently it's a little far away. Okay. Let us just... we're gonna go on this operation right now that it's basically being done by the authorities of Mexico. Hello to all our audience. We are live right now, broadcasting from Tapachula again for the 11th time we have visited this beautiful city. I'm live right here with my friend Jose Torres. Earlier today, we were at a migrant protest that it was done right here at south of the border, and that it was really desperate protest of the migrants. Migrants were protesting desperately for the attention that they want their documents and their process to be done correctly and immediately.
But the Institute National of Immigration already declared and already said statements saying, we are going to attend you. Yes, we are going to help you, but it's going to be in due time. We cannot jump over other people that they have been waiting for months. They have people that they have been waiting for months, and they're talking about the thousands. So you're not talking about, me toca por el cinturón, ¿no? Sí. They're not talking about a couple of hundred. They're talking about thousands. So we are on the go right now. There is an operation that is being done. ¿Estos operativos por quién son, José? Son por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Seguramente están buscando o están realizando alguna redada en hoteles de la ciudad donde se alojan migrantes para permanecer aquí en lo que les resuelven su situación migratoria, o se forma una caravana para poder irse con ella. Están de manera irregular, entonces. Sí, están de manera irregular. That's José Torres. He is a journalist from Routers. He's a professional photographer. He's telling me that these kind of operations are done by the National Guard and the INAMI agents, that ultimately their goal is to find people that they are here being smuggled or in an irregular way, or they are present a threat to the country. So they do these raids. These are the raids that they are saying that the migrants are continuously protesting, that they do not want these raids to continue. A lot of these raids are being done for security of the citizens of Tapachula, and other ones are by violation of humanitarian rights. Algunos de las redadas que están haciendo es por seguridad también de la ciudadanía, pero también hay una de las redadas que verdaderamente tú crees que son innecesarias o son verdaderamente no, tienen que hacer. Yo creo que son innecesarias algunas de estas, porque son personas que están dentro de hoteles, que no están molestando a nadie en la calle, que no están en la vía pública ni provocando algún perjuicio a la sociedad aquí del sur de México. Entonces no los están molestando, y luego también hay algunos sectores empresariales, sobre todo hoteleros, que están en discordia con esta situación de... O sea, el sector hotelero no está de acuerdo con que se estén haciendo este tipo de redadas. Está de acuerdo que haya legalidad en el tránsito de migrantes, pero lo que no está de acuerdo es que se generen ese tipo de operativos al interior de propiedades que son privadas, que no son públicas, que al final de cuentas se paga por estar ahí. Y ¿no? La discordia, ¿no? Para los otros que están allí habitando, que no tienen nada que ver con el tema. Exacto. Basically what Jose is telling me, that he thinks that in some cases it is unfair for the authorities to be doing these raids. Number one is because a lot of the hotel owners, they have other people that they are staying on these hotels, and they are bothered by these kind of circumstances. Also, the hotel owners say, you know what, these people just want to stay. They're giving a service, they're paying for a service, and there's the operation over here. There's ¿no? Pues esto es la 11 Poniente y 12 Norte, pero hay veces que se mueven muy rápido de los puntos donde hacia allá abajo no hay nada. No, acá atrás creo que había algo. No. Policía. So, basically what they're saying is just that it's unnecessary. They believe that it's unnecessary, these operations to be continuously being done. And operations being done in the city. So it is unnecessary due to the fact that a lot of these people, they just want to continue with their process. They don't want to be bothered, and they are in the middle of a process for asylum and refugee. So it is unnecessary. These are the things that the migrants are being protesting continuously. Number one reason why is because it is a violation of humanitarian rights. It also is a violation of private property. You cannot go inside private property without a warrant, the search warrant, or some kind of a document that tells you that you're legally provided to do this kind of research searches onto migrants. Estos tipos de redadas no son, algunas no son legales, o sea, estás entrando también de manera, es una propiedad privada. Sí, es una propiedad privada, e incluso hay hoteleros que se niegan a que se realicen este tipo de redadas, y aún así los agentes entran a revisar, a tocar puertas de los cuartos de hotel para ver quién entonces está. Estás violando también entonces la ley, sí, de alguna manera, ¿no? Sí, exacto. Sí, so in some kind of way, Jose is telling me that these raids are illegal. Sometimes the hotel owners tell them to not go in, and they go in,
and they start knocking on hotel rooms. So we're looking for this operation. They told us about this operation right here in between 11 and 12. The thing about these operations that they're being done, these raids are done real quick. They don't take, they don't waste. They don't stay that much time on a private hotel. What they want to do is just specifically just go in there and basically just do what they got to do. So there's a lot of little hotels right here that pretty much they are not taken over, but a lot of the migrants live on them. So vamos a buscar a ver si encontramos el operativo, ¿no? Si no, si no regresamos. We're just gonna search if there's the operation. Possibly we are. It's already been done, but if not, we're going to return back to the park and give you guys a live broadcast. Don't miss in the next incoming days. As yesterday we were here in Tapachula. We're going to continue to broadcast in Tapachula for quite some time, but we have other big broadcasts for you guys that it doesn't involve Mexico, it involves other countries. So it is going to be really interesting in the next incoming days to give you guys broadcasts from other countries and to ultimately tell you guys what is the current situation on these countries. Esta aquí es, ¿eh? Sí, pero esta es policía municipal que está... Entonces no es. So we're going to give you guys more broadcasts on what is the current actual situation with the open border situation in other countries, other borders. That is going to be extremely interesting for every single one of you. This has become my second home. Tapachula I have come over here quite some time. We had made a lot of friends over here, a lot of journalist friends, and the Journalists Union has accepted us with open hands, and they're really nice people, all of them. They're really professional journalists, and we have created a great relationship and a great friendship over here, a work ethic relationship. So it is always, man, an honor to come over here and work with people like Jose, people like Carlos, and other journalists that I would not, it's a lot. There's a lot of them. So it's a lot of journalists that I would say their names. But we're continuing to go live. We're searching for this operation as they just send me. Manuel de Jesús me mandó ese mensaje y me dijo que estaba ese operativo, pero quién sabe si ya esté o no esté. Yo creo que ya. Vamos a ver. Ya, quién sabe. Ya se han de ver. Si está, ya se movieron. Ya, ¿verdad? Sí, es que si no encuentran nada, se mueven rápido. It was an operation that basically what Jose's telling me is an operation that is being done real quick. It is not a thing that they wait for a lot of time. They don't wait. Pobre chica. En el mero llanto en el 14 de febrero. Sí. ¿Qué le podemos hacer? Happy Valentine's to everybody. Happy Valentine's Day to everybody, man. I don't celebrate Valentine's. A lot of people told me, hey, happy Valentine's, Oscar. I'm not a Grinch. I don't celebrate Valentine's. I don't believe Valentine's is supposed to be a holiday or something that should be celebrated. Love should be celebrated every day, man, not in a specific day. But for all you believers on this day that is Valentine's, I'll give you Valentine's Day, man. I'll give you the 14th of February. I don't celebrate Valentine's Day. I never celebrated Valentine's Day. I'm not a believer on this day. But for all of you guys that celebrate Valentine's Day, happy Valentine's to all of you, man. Nada. Limpio. Pues vámonos entonces. There was no operation whatsoever. So we're just going to return back to the park where the more than 1,500 migrants are stationed. ¿No quieres que veamos cerca de regularización migratoria si se quedó gente ahí alojada? Sí, dale, sí, claro que sí. Ahí son las estaciones de regularización migratoria, que es las oficinas del INAMI, ¿verdad? Que fue donde hubo la protesta. Sí. So we're going to the regularization offices where the protest was being done today.
We're going over there for you guys to see if there's people camping out, or if there's people there still. Tal vez para que le digas al auditorio que tal vez la gente, por ser de noche, no percibe tanto, pero se ve la mezcla rápido de varias nacionalidades en las calles de Tapachula, sobre todo haitianos. Mira. There's José is telling me that y eso ha cambiado muchísimo los años, ¿no, José? Aquí ya, Sí. ya ha cambiado mucho. Antes la migración era solamente guatemalteca y hondureña, y ahorita Es de todo el mundo. es de todo mundo, It's saying that a lot of it has changed right here in the city of Tapachula. When you see people walking, you see a lot of mixture of races now, specifically people from Haiti. You see a lot of people from Haiti all over the place. You see right here, right in the street, you see walking people on the street. It's a lot of population now. It has changed. It is a diversity of cultures. And a lot of the people from Tapachula, they're afraid of losing their identity in some way, but they welcome, all the migrants from all across the world, to do their process. It's a really hurtful process because a lot of them enter in an irregular way, and they cause a lot of disruption to the immigration process for people that they're trying to do things right. But ultimately it is you see a lot of diversity of cultures, not only people from Guatemala, Honduras, El Salvador. Now you see people from Haiti, Africa. You see people that I interviewed today, people from Palestine, people from Iran. You see people from all across the world, man. You see all people across the world. So we're going right now to the migrant station where they were doing the protest today. Aquí también era una estación, ¿verdad? Es una oficina de Comar. Sí. Es una oficina de Comar, sí. Me acuerdo que era una protesta ahí. Y creo que también pueden ver que Tapachula es muy oscura, ¿no? No hay casi alumbrado, cheche. No hay. He's saying also that there's not a lot of light, a lot of lighting in the streets. It's a difference in Tapachula, and there has been a lot of electrical shutdowns in Tapachula. And that I was talking to Cheche about that it looks kind of like they're doing some things like Venezuela, that they're doing electrical shutdowns. Están haciendo apagones, Cheche, muy seguido aquí en Tapachula, ¿no? Sí, ahí. ¿Y eso a qué se debe? No se han investigado las razones Ya o circunstancias. preguntamos a Comisión Federal de Electricidad, pero no hay un argumento real solo dicen que están en tareas de reparación. Pero ya se prolongaron mucho. Muy bien. Are you hooking up with Carlos on this trip? Always. He was the one that picked me up on the airport today. He was the one that picked me up on the airport today. So we're going to see all the journalists over here. We talked to all of them. I saw a lot of them today as we were broadcasting today at the migrant station. So I'd say hello to everybody at Getter, platform at Getter. For the first time, we're going live on, specifically on Tapachula. This is the first time that we go live at Getter. Buy Me a Coffee is on the top link. If you guys like to contribute to our independent travel fund, it's right there, people. So it helps a lot for us to continue and give you guys boots on the ground reporting today. We did a great coverage and uncut raw footage of what was happening in the migrant protest, or migrants basically giving a statement to the authorities that they want their processes to be done much quicker. So it was a really important broadcast for all of you guys today. And right now we were just at the park where all the migrants are stationed, but there was a so-called a red flag that were telling us that there was going to be a operation, which it was done possibly quickly, and it was we arrived. They told us on the phone right now that there was an operation, but they do them real quick. So again, we are going to move. We're going to go to the other station. Están anunciando que mañana hay una rueda de prensa a las 10 de la mañana de los migrantes. ¿En dónde? Todavía no han dado el lugar, pero ya están convocando la rueda de prensa. No, a ver, yo creo que va a ser en el parque ahí. Tengo la cita y no va a alcanzar. Tú sí, puedes. Y que hoy nada más atendió a 105 personas.
Pero ya atendieron. Pues, so, the Institute National Immigration today attended 105 people. That is something that it makes a difference. Before they were not attending, they were attending, 10, 12 people. Now they are attending by the hundreds. As you can see today, they surpassed the attention of 105 people. So it was a really important day for migrants to be attended in terms to their processes and documents. Antes con Tahuada no atendían tan rápido, ¿no, José? O sea, No, había un no. proceso mucho más lento Sí, y era más cerrado. Sí, pero aún así 105 personas sigue siendo muy poco, ¿no? Sigue siendo muy poco. Sí. Saying José that more than likely 105 people is not what they expect. They expect for people to be attended, much quicker, a much faster pace. So we're live right now from. We're live right now from Tapachula. I'm riding in the car with my journalist friend Jose Torres from Routers. I will ask him a couple of questions right now in Spanish for everybody to know him. José, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por recibirme otra vez en tu ciudad. Oscura, tu ciudad oscura. De nuevo, esto que es el fenómeno migratorio, José, y ahora vamos a ir un poco más adentro. Sí. Que tú ya has conocido estos otros dos países más, ¿no? Ya has conocido otros 2 países más. Vamos a ir un poco más adentro a fronteras que verdaderamente son peligrosas, pero tienen muchísima información. Sí, vamos al punto neurálgico de donde parte toda esta migración. Bueno, ya no podemos llamarlo el único punto neurálgico, porque ahora ya tenemos Venezuela, ya tenemos Cuba, Haití, otras naciones que también se han unido a esta migración masiva. Pero sí, vamos a uno de los puntos más críticos donde ha migrado miles y miles de personas desde hace años, Guatemala, parte de Honduras también. Y vamos a encontrar también, y bueno, a través de estos espacios lo van a poder seguir, vamos a encontrar una realidad muy cruda de lo que sucede en Centroamérica y una explicación también del por qué la gente está en estos momentos en territorio mexicano, por qué la gente huye de sus países. Yo siempre hago la analogía que la gente no sale de Guatemala o de Honduras porque quieran venir a vacacionar al sur de México ni al norte. Salen por una real necesidad que hay por parte de esta población que está viviendo entre violencia, pobreza y dictaduras, gobiernos que son completamente dictaduras. I will translate y te voy a hacer otro comentario aquí porque ya salió una persona que es AMLover. Okay. Sí, tú sabes que tienen una capacidad de diálogo impresionante, sí. ¿No? I will translate for everybody. He's saying that I'm just saying thank you for receiving me again in your city. You know, this is the 11th time that I have come over here to the city of Tapachula, and he's saying we're going to the central, the epicenter of the immigration that is Honduras, Guatemala, and ultimately we're going to see also other effects of why people are migrating, the root of the cause, to see the firsthand, to see it firsthand why these mass migrations are happening in Central American countries, and also you are going to be part of this live broadcast for you guys to see this. Hay un comentario. There's a Spanish comment right here that I will read to Cheche. Cheche, se te lo voy a dejar a ti. Dice: el neoliberalismo empobreció a las clases medias, luego las secuestró ideológicamente. Por eso hoy tenemos las clases medias protegiendo a los ricos oligarcas y despreciando a las clases populares. Bueno, yo creo que el primero que tiene que poner el ejemplo de eso es Ramón López, ¿no? Con una mansión que supuestamente fue rentada porque la mujer lo ama y lo adora y ella es la rica, él no. Hay que tener mucha suerte para ser hijo del presidente de México y tener a una de las mujeres ricas del país también, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Chiche? Bueno, hablar de oligarquías y hablar de neoliberalismo es hablar como una especie de tipo de tema religión. No nos vamos a poner de acuerdo nunca, pero en lo que sí estoy un tanto de acuerdo es que sí son sociedades secuestradas. No sé si por el neoliberalismo, pero sí por dictaduras que hay en estos países y que desgraciadamente... Los monopolios, ¿no? Los monopolios gubernamentales que hay en estos países
y que uno se hace la pregunta, ¿por qué siguen tan vigentes si hay toda tanto poder que tienen, esta ¿no? problemática? Sí, te habla de un poder inmarcesible que nadie lo puede tumbar, que ni la Unión de Naciones lo puede tumbar, que ni la política exterior puede derrocar este tipo de gobiernos que nos están dejando ver la cruel realidad que están viviendo miles o millones de personas, por no decir. Fíjate que hay un chiste bastante crudo aquí en Tapachula. Cuando vemos haitianos en las calles, la gente dice, ¿será que todavía queda haitianos en las calles de Haití? O ya se quedó vacío ese país. Porque es una realidad, o sea, es increíble ver el número de haitianos que hay en Tapachula y no me quiero imaginar cuánta gente todavía viene en camino hacia acá, ¿no? You know, what he's saying is somebody asked a question that it has to do with the neoliberalism, the enslavement of the social classes. And these kind of individuals, they make these kind of comments. They are, they are, people that they favor the president of Mexico. The son of the president of Mexico was recently found that he is renting a mansion from one of the ex-owners or ex-actionists of Pemex, Petróleo Mexicanos. And, if you're talking about neoliberalism, look at your political party first. But, Mexico, it is dominated, sadly, by powers of, monopolies of companies, these monsters, that they don't pay taxes, that they own practically our land, and they enslave the people, basically the people, that they enslave the people. So it is one of the reasons why we have this level of collective poverty that we have in our country. And also, just for everybody to know, we are live. We're continuing live. We're going to go to this immigration station where we were before today to see if people are going to be awaiting there, or they're going to wait on their process for tomorrow, as this petition for humanitarian visa, it is a huge problem in Mexico. No solamente ahora, Cheche, se mueve la visa humanitaria, no se mueve la visa humanitaria a otros estados de la República. Sí. Pero ahora ya, o sea, dices tú, quitan la visa humanitaria mueve a otros los estados de la República, y ¿qué se queda con Tapachula? Empiezan los QR, ¿no? Sí. Entonces sales de un problema y te metes, ahora como dicen, sales de Guatemala y te metes a Guatemala. No, es un círculo vicioso completamente, porque se tira cualquier intento de legalidad que pueda haber en el país. Digo, entendemos la situación de los migrantes, pero también entendemos que al ingresar a un país que no es el nuestro, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Y ahora el migrante entra exigiendo un QR, exigiendo un autobús. Yo creo que la estrategia de primera mano del gobierno federal, del gobierno mexicano, fue fallida. Se convirtió en una agencia de viajes, no se convirtió en un instituto de migración para atender a todos los extranjeros. Entonces, no de procesos, exactamente. Entonces, esto facultó al migrante para que venga no a pedir solo un QR, sino que venga a pedir también un autobús que lo traslade. Y digo, si lo hicieron con los que se fueron, pues hay que ser parejos, ¿no? Pues sí, definitivamente sí. So basically what he's saying is that, in terms to the processes of the way that they're being done right here in Mexico, there is the humanitarian visa, and now the humanitarian visa is being moved into other states. But now that you move that, you got the QR codes, that those are permits for people to get out of Tapachula, and from there to go to other states and try to attain the humanitarian visa. So that is the... ¿sí hay gente? Yo creo que hay gente que está viniendo para quedarse a dormir y esperar una fila mañana. Ve. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Sí está salvo? Sí, hay gente. Chingazo, está allá enfrente, ve nomás. Sí, está lleno. Entramos, ¿no? Sí. Vale. No, creo que no me puedo estacionar acá, entonces si quieres baja y... Te espero aquí. Sí. Ay, güey. No fue el fue el cinturón de seguridad. There's a lot of people right here. As we're gonna go live, we're going, let's see right here.
I'm gonna wait for Jose. As you guys see, all the way to the back, you will see hundreds of people right there waiting for the process. Try to get the other battery pack. Señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, ya. ¿Será que nos harían caso? Let me get ready. Let me get settled for all you guys. Go. So I will wait for Jose right now to come. I will wait for him to come and to basically walk all the way to see how there's hundreds of people all the way to the back. You guys are going to see a lot of people right now all the way to the back waiting for their process to be done. So we're going to continue this live feed. Buenas. No manches, güey, son como unos 200, 300. Sí, más o menos. So we're gonna see hundreds of people right now that they're gonna be staying here to wait for their process, their asylum process right here. Vine hace ratito. No, mano, ¿para qué vas a ir si ya todo el mundo se vino? Tenía que estar llegando el momento. Thank you so much for joining in. We are live right now as we are going to go in the middle of all the people to interview some migrants and see if they want to talk. As people are staying right here to go to camp out. No, que 300, acá hay más de... Mira hasta dónde están. Vente por acá, Chichira. Y luego nos metemos por ahí o no nos van a dejar entrar, güey. Let's see how it is again. We were here not too long ago. People from Pakistan. You from Pakistan? English, Spanish. English. Yes. Since when you been here? Yeah, I come here, but my country is very dangerous place, and I not safe in Pakistan. But I come here in Mexico. This is old man, yeah. Pakistan also. So how many countries did you travel to get here? I travel in Venezuela, then I travel in Colombia.
Zambia, then come in Panama. Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, then in Mexico. What is the current situation in Pakistan? What is the current situation, political situation in Pakistan? Why are you running away from Pakistan? Pakistan is very much in Afghanistan. That is a very problem in my country, but now is very in safety and security. But then all this person come in here in Mexico, I go to America. Again, who else speaks English? Only you? Yeah. Only you? But I Spanish, little bit Spanish. ¿Español? Yes, I know. ¿Español? ¿Desde hace cuánto viniste para acá? ¿Desde hace cuánto llegaste aquí? Un mes. 4 meses. 4 meses aquí. Noviembre de 21. No, ¿cómo? ¿Huelga de hambre desde el 21? Noviembre de 21. Sí. ¿Cuál es la razón por la que estás aquí en el país de México? Asilo, refugio. Sí, asilo. Estados Unidos es tu propósito de ir hacia los Estados Unidos. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es el proceso aquí? ¿Es muy doloso el proceso? Bastante doloroso. Bastante socomado. No hay lugar, no hay para vivienda, no hay para la comer, no hay nada. No Sí. hay más seguridad. Hay mucha gente de Pakistán que está viniendo para acá. ¿Han visto ustedes que hay mucha gente que sale de Pakistán? Sale de Pakistán, India, Bangladesh, three countries. Mucha gente de Irán, de Yemen, Palestina, de Yemen. Yemen, yes, Iraq. Sí. ¿Cómo está la situación en Yemen? ¿Ustedes cómo la ven la situación en Yemen? No vemos nada que está mejor porque Está muy mal en Yemen la situación. Sí, la situación conforme con Israel en cuestión de paz. ¿Cómo está la situación allá con ustedes con Israel? En cuestiones políticas de la guerra. Sí, mucha guerra. Muita guerra, Pakistán, muita guerra. ¿Qué es lo que piensas que tiene que hacer los Estados Unidos ahora que ellos tienen un poder de lo que sucedió en Afganistán? Pero ¿qué es lo que tú piensas que debe hacer Estados Unidos? ¿Creen que tienen que ayudar a Pakistán? Sí, ayuda a Pakistán también. ¿De qué manera? de todas las maneras. Toda la manera. De todas las maneras. Sí, bueno, muchas gracias, Muchas gracias. Here's people from Pakistan. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. ¿De dónde es usted, oiga? Venezuela. ¿De qué parte de la dictadura viene usted? Del Zulia. De Maracaibo. Mucha gente de Venezuela ha estado llegando. En estos momentos se vive una crisis muy grave en Venezuela, en lo que viene siendo. Yo he entrevistado muchísima gente de Venezuela en pasadas caravanas y la mayoría viene por la extrema dictadura de Maduro. Platíquenme ustedes la situación que ustedes viven en Venezuela. La situación en Venezuela es una situación muy crítica y demasiado fuerte, ya que el régimen de Maduro lo ha atacado demasiado al pueblo, lo ha deprimido demasiado, lo han golpeado, lo han maltratado fuertemente. ¿Y qué van a hacer ustedes si les dan el permiso de ir hacia los Estados Unidos? ¿Qué piensan hacer allá? Pedir asilo. ¿Pero qué van a hacer? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico, nosotros éramos funcionarios. ¿Funcionarios públicos? ¿De qué trabajaban? ¿En qué parte del gobierno? Guardia Nacional. Trabajaban en la Guardia Nacional. ¿Ustedes eran parte del régimen de Maduro entonces? Nunca estuvieron de acuerdo. ¿Han visto la infiltración de los Castro en la dictadura de Maduro? ¿La infiltración? Infiltración del régimen cubano en su... Nunca lo vimos porque nosotros nunca estuvimos en la alta como están ellos allá. No se preocupen, aquí ya están a salvo. Yo sé que estos temas para ustedes es bien difíciles hablar, porque yo sé que estos temas son bien delicados en Venezuela hablar. Oscar el Blue. Búscame en redes sociales como Oscar el Blue. Oscar el Blue, sí. Este video lo podemos ver nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Sí, en YouTube lo pueden ver. Ahorita estoy en vivo en YouTube. Nos querían obligar a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. ¿Cómo qué cosas? Bueno, que maltratar al pueblo. Lastimarlos, pegarles. Hasta, por ejemplo, como las bombas de gasolina, como estaciones de servicio. Las estaciones de servicio, el mismo jefe que nosotros teníamos ahí nos ponía que maltratáramos al pueblo,
¿Alguna vez, Una alta suma de dinero, con divisa, o sea, empezar de alguna manera a cobrar piso, se dice, ¿no? Algunas veces ustedes vieron tortura de parte de la dictadura de Maduro hacia los ciudadanos. mucha, demasiado. Es cierto. Estábamos de acuerdo, pero ajá, estamos metidos allá y si decíamos algo nos podían hasta encerrar, meternos presos, maltratarnos a nosotros físicamente por no estar de acuerdo con ellos, ¿ves? Michael Moreno, ¿saben quién es Michael Moreno? No, un magistrado. Él se ha encargado de meter a todos los que están en contra de la dictadura de Maduro, se ha encargado de meterlos a la cárcel. Yo voy a hablar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros trabajamos en la Guardia del Pueblo. Pero la Guardia del Pueblo es política, todo es política. Entonces todo es una foto, que esto. Entonces hay muchos guardias nacionales que están en contra, que están allá en Venezuela, ¿verdad? Que tienen que ser todo obligado. Entonces algo como, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo de eso. Yo dije, bueno, no puedo pedir la baja es el retiro. Porque te meten a la cárcel hasta 14, 15 años, ¿no? 30 años ya. Entonces no podemos pedir la baja porque todo es, hasta se gasta hasta $200, $300. Aparte de eso que no la dan así de fácil, porque perder el dinero ese, aparte que no lo tenemos. No hay manera de vivir. Darse de cuenta que nosotros queremos tener el retiro de la Fuerza Armada, ellos nos retienen en los comandos y no nos dejan salir. Ahora, aquí tienen ya cuánto tiempo el día de hoy, esperando todo el día, me imagino, ¿no? Todo el día, sin comer, sin nada. Y ahora se van a quedar a acampar aquí. Si Dios quiere y nos lo permite, esperando respuesta de aquí de migración, que Dios quiera y nos dé. Nosotros ya tenemos aquí ya, o sea, desde que salimos de Venezuela ya tenemos Un mes. Muy bien. Pasaron por el Darién y pasaron por todo. Ya nosotros estamos en un proceso de fiscalía militar, de sector, quizá que inventan, porque eso es lo que uno no sabe, los que inventan los delitos, que traicionan a la patria, que, o sea, El mismo jefe de nosotros nos dijo que nos iba a venir a buscar aquí a México para llevarnos a... Para llevarlos a... Vaya, qué barbaridad. Bueno, ahorita los veo. Voy a ir a echar una vuelta, ¿ok? Y ahorita seguimos con la plática. Muchas gracias. Aquí. número mexicano, ¿verdad? Sí, ese es número mexicano. Pero ese video me lo puedo poner yo, lo que usted grabó. Es en YouTube. Métete a YouTube a la plataforma y ahí lo vas a ver. Me buscas así, mira. Ya eso está aquí, grabado, sí. ahí está en vivo. Aquí está en vivo, mira. Eso está en vivo. Y Eso esta es queda otra grabado plataforma Getter, automáticamente. mira. Ahí está. Facebook. Ahorita no estoy en vivo en Facebook, pero estoy vivo en YouTube. Yo también tengo un canal de YouTube. Entonces. Yo tengo ahí videos de la selva y No, pues ahí nos hablamos al rato para que me los pases. Porque, ¿Sale? Pero está en YouTube. Yo Sí, le voy a está pasar bueno. la lista de producción. Está bueno, está bien. Ándale, pues ahorita los miro. So I will translate right now, people. There's a lot of people. You see people from Pakistan. So let me just translate for all of you guys. A lot of the people are going to camp out right here. Let me continue walking for every single one of you. And I will post right now on one particular place so we can continue with this broadcast. And I can explain to you guys what just happened for the people from Pakistan. There's 4 or 5 people from Pakistan that they are posted up right here. ¿Qué sabes qué pasó con el video? Ya mira, termina ahí. Termina ya. Where people from Pakistan that they are posted right now. And let me just find a way. ¿Qué onda contigo? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De Brasil. ¿De Brasil? Oh, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Juegas fútbol? ¿Juegas fútbol? Sí. ¿Quién es tu jugador favorito? Neymar. Neymar. Eso. Ver nomás. Let me just post up right here, people. Let me just find a location right here so I can broadcast. Specifically right here so I can explain to you guys what the people from Pakistan, they just said to us. Wow, so important interviews, man. Every time you get an important broadcast and an important live feed, it is so important that we continue with these live feeds right here. How's everybody doing? If in YouTube you see me halfway, it is because I have it's called a box, and I have the YouTube on the middle of the box and the Getter on top of the box. So how's everybody doing? Oscar Blue for Real America's Voice News, Border Network News, live from the south of the border in Tapachula again. We are in the center of immigration offices where you guys have seen right now people from Pakistan with signs of Pakistan, and I asked them how many countries they have traveled
Holy cow, you're talking about more than 10 countries, these people from Pakistan, that they have traveled. They're running away because their country is really insecure and it is really bad. That is what they're saying. 2 of them speak Spanish, 1 of them only speak English, and the other 2, they only speak Arabic. All of them, they were wearing a sign that says Pakistan. As you guys saw that, it is incredible to have these kind of interviews because they tell you what is the current situation, political situation. I asked them about the political situation between Palestine and Israel. They say that it's really bad. I asked them about why do you think that the United States should help Pakistan, and they say they need their help. They need the help of what is going on right now in the current situation. I asked them, where are you going to go? All these people from Pakistan, they want to go all the way to the United States of America. These are people from Pakistan. Earlier today, I interviewed 2 people from, one of them from Iran and the other one from Palestine. So you have a lot of people that they are from the Middle East, that they are right here waiting for the immigration process that is the humanitarian visa. It was not seen before. Before in 2014, 15, 16, 17, and 18, you saw a lot of people from Central America. Now you are seeing a lot of people from the Middle East. You're seeing a lot of people from Bangladesh. Also, I asked him a question. I asked the gentleman a question. Are you going to see more people from Pakistan coming? And he said, yes, there's more people from Pakistan that they are coming also over here. Not only that, a lot of people from Palestine. So you have this amount of people from the Middle East that they're continuously coming into the south border of Tapachula. This is a massive effect, people. Not only that, we saw some people from Venezuela that you guys already seen, that I interview a lot of people from Venezuela, from that particular country. Those people that I just interviewed from Venezuela, they were ex-National Guard officials. Wow. So I said, how do you feel? What are you doing over here? We are running away from the regiment. We did not want it to be part of that regiment anymore, from the regiment of the National Guard. Why? Because the National Guard was torturing people, was making us do a lot of illegalities in terms to against the law. So we ran away, because if we deployed, or if we, we just, quit our jobs, or we basically resign as a National Guard official, the government of Venezuela will prosecute us for 30 years in prison for treason. So this is the only way that we can get out. We run away to Colombia. They follow us all the way to Colombia. They follow us all the way to other countries, in which these other countries, ultimately, they are... ¿Qué huele? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo van? Which these other countries also, they are running away continuously. And, they're under persecution because the National Guard regiment of Venezuela is following them. ¿De dónde son? Venezuela. Vénganse para acá. Le estoy hablando de gente de Venezuela precisamente. More people from Venezuela. Voy a hablar en inglés y luego en español. Voy a hacerles la pregunta en español y luego voy a traducirles en inglés. ¿Ok? ¿De qué parte de Venezuela vienen? ¿De what part of Venezuela you're coming from? Corre, estado Falcón. Sí. La razón número 1 por la que ustedes vienen oyendo, me imagino que es la dictadura de Maduro. The number 1 reason why you're coming over here is because of the dictatorship of Maduro. ¿Me equivoco o no? Sí, es cierto. Cuba, los Castro. La de Cuba, los Castro. Tú eres cubano, Sí. Me imagino. Ven, acércate para acá. There's a Cuban right here, Cuban woman. She's asking about, she's also saying about dictatorship of Cuba. Díaz-Canel. ¿Qué diferencia hay entre Díaz-Canel y que lo que fue Castro? Porque dicen que Díaz-Canel es más maldito que Castro. I'm asking her, what is the difference between Díaz-Canel and Castro? She's saying Díaz-Canel, it is more horrible than it is Castro. ¿Qué tiene que ver el embargo con la libertad? No tiene absolutamente nada que ver. A ver, ven para acá, déjenla pasar a la dama, porque quiero que le explique esto al público americano. Mucha gente en Estados Unidos, and I will say this for all the American liberals, listen, this is a Cuban woman. Toda la gente, liberales en los Estados Unidos, dicen que por el embargo ustedes no tienen vida. Y eso no es mentira, es por la libertad. Es por la libertad, que no tenemos libre expresión. Y vaya, ellos son... Es un sistema... Vaya, no sé ni cómo explicarlo. Los Castro son... Sí, disculpa. Es una dictadura de mentira, de engaño. Te dicen que el embargo y todo es mentira. Todo es mentira, una manipulación con el pueblo, y ellos son los que mandan.
El embargo no tiene absolutamente Nada que ver con la su libertad. Claramente que no. Ustedes prefieren 100,000 veces más la libertad que Así $1 millón mismo de es, dólares, $1 me millón imagino. de dólares, así mismo es. Sí, ¿cuánto tiempo tienes aquí en este proceso aquí? Desde noviembre estoy aquí. Bueno, muchas gracias por. I'm just asking her, what does it have to do with the embargo? Vénganse para acá, muchachos, vénganse aquí. What it has to do with the embargo with freedom? And she's saying it has nothing to do. The embargo has nothing to do. And I said, because of these American liberals, that there's these leftist communists, that they're saying that it's because of the embargo that Cuba is suffering. You see a Cuban woman that has just told you, it has nothing to do. It has all to do with freedom. We want more freedom than $1 million. That's what she just said. ¿Qué situación es la que ahorita en estos momentos se vive en Venezuela en términos de muchísima gente que está saliendo? Porque a mí me ha tocado en las pasadas caravanas, yo caminé con muchísimos venezolanos, muchísima gente de Maracaibo, muchísimos maracuchos, les dicen ustedes, maracuchos, muchísima gente como ustedes, yo caminé con ustedes. Mucha gente está saliendo de Venezuela, mucha gente está entrando hacia los Estados Unidos por la razón de la dictadura que se está viviendo extrema en su país. ¿Cuánta gente ustedes están viendo en el camino que viene para acá de su país? No, mucha gente. Hablen, díganme cuántas. Muchas personas están saliendo del país, pues, y están pasando por lo menos por para llegar aquí pasamos peligro, pues, por lo menos pasamos la selva del Darién, Colombia, la selva colombiana. He hablado con mucha gente yo respecto a la selva del Darién. Y me da tanto coraje de las organizaciones sin fines de lucro que se adornan de que ayudan a la gente, pero en los momentos más críticos, que son la selva del Darién, en los cambios de clima de Nicaragua con Honduras y las enfermedades fuertes que se viven, no las miran ustedes ahí para nada. Y es donde más se sufre. ¿Qué le mandan decir ustedes a estas organizaciones? ¿Ayudan en estos lugares o qué les mandan decir? Venga para acá usted. Venga, acérquese, sin miedo, venga. Por lo menos uno para atravesar esos países que tienen económicamente en plata. Nosotros hemos venido batallando duramente con todos esos países y no nos ha sido fácil. Somos venezolanos y nos ha costado atravesar montañas, ríos, desiertos por todos esos países porque no podemos transitar. ¿Cuánta gente vieron muerto ustedes en el área? Bueno, solamente un niño. Un niño de 13 años que se cayó de la loma de la muerte. Se cayó. Sí. Era de nacionalidad árabe. Era árabe. Sueño es llegar hacia los Estados Unidos. Sí, si no se logra entrar hacia los Estados Unidos, ¿qué sigue? Bueno, batallando. Seguir aquí luchando hasta que podamos entrar, pues. O sea, el propósito es ese, no hay otro propósito. No, ese es el país de la libertad. Okay, ¿a qué te dedicas tú? Yo soy obrero. ¿Usted? Soy obrero público. Yo duré 12 años trabajando camillero en el hospital. ¿En el hospital? Yo me dedico, yo hago arte callejero. Lo mío es hacer arte en la calle. Pintar, todo eso. Lo mío es arte callejero. Yo bailo, trabajo con unas marionetas. Tuve por toda Sudamérica. ¿A poco sí? Sí, tuve que dejarla botar por la selva. La selva no pudo pasar. No pude porque ¿Qué tanto hay de realidad de que en la selva del Darién está una gente cobrando con códigos de QR y también les piden el Western Union para que depositen? ¿Hay una realidad de eso? No, eso sí es mentira. Ellos cobran el 15%. Pero cuando uno llega te queda que el cobre. Hay tráfico de niños, hay abuso hacia las mujeres. Bueno, hace como 3 días sí que violaron a un niño de 14 de una niña de 12 no años. sabemos nosotros, son rumores, ciertos rumores. No les ha tocado ver. Cobran porque nos guían a nosotros. Sí, la travesía nosotros fue impecable. Y ahora es quedarse aquí a esperar. La traba la tenemos aquí. La tenemos aquí. Es que son procesos y México pone un proceso más tardío, más doloroso. No, ese es el problema. No venimos con porque intención de yo lo entiendo, pero ustedes tienen que ver esto, miren. Yo ya he caminado más de 7 caravanas con ustedes. Y yo he visto que en Venezuela no hay quien los pare, Colombia no hay quien los pare, Perú no hay quien los pare, República Dominicana no hay quien los pare, Honduras, Nicaragua no hay quien los pare, Guatemala no, pero llegan a México y hay un proceso. Y el proceso tiene que ser más ágil. Y eso tiene que ser más ágil y un orden, porque la verdad no se mira el orden. Pero es que cuando uno viene migrando, ven para acá, ven, acércate sin miedo. Cuando uno viene, sale de la selva y entra a Panamá, ahí en el refugio de Panamá, te ponen hasta autobuses para salir de Panamá. No te atajan como aquí también estaban dando autobuses. Hace poco estaban dando autobuses, pero ahorita hay un retraso porque hay miles de gentes que están antes que ustedes.
Entonces el problema, pues, que hubo un rezago con la Pero pasada administración. ¿Por qué acá Tapachula, haciendo frontera, permite que los inmigrantes quedan acá, hagan desastre en áreas verdes, hagan desastre con el orden público, hagan desastre acá? ¿Por qué dejan a la gente acá y no dejan transitar hasta donde uno quiera llegar? Pues ahí sí tienes, es lo que uno eso sí quiere es, saber. claro que ¿Por sí. qué no hacen como en otros países, Claro. que llegan a este país, ¿para dónde va? No voy a subir, siga pasando. Es que No lo que te causas atajan. es caos, eso es lo que se causa caos, porque Porque ustedes aquí se no hay benefician. necesidad, no hay trabajo, no hay algún sustento porque ustedes puedan salir adelante. Y cuando no hay eso, pues ¿qué es lo que requiere el hombre? ¿No? ¿A qué recurso va? Recurso va a la necesidad de hacer cualquier Mucha gente cosa, ¿no? también ha pasado por montes y eso, y los roban lo poco que tienen también, ¿entiendes? Por seguir adelante. ¿De dónde eres tú? Venezuela. ¿De Venezuela también? ¿De qué parte? Maracaibo. De Maracaibo. ¿Ustedes vienen juntos? No. ¿Dónde están todos los venezolanos? ¿Dónde se juntaron todos? Porque yo siempre los conozco. Ustedes se juntan, se hacen una bolita todos. Hay ¿verdad? un grupo, hay otro grupo. Ahorita voy para allá con ustedes. ¿Sale? Sale. Me dio mucho gusto conocerlos. Gracias. Ahorita les digo quién soy. Sale, mucho gusto. So there you go. First and foremost, it was a long interview. The first interview was talking about the Cuban woman that basically she's saying it's not about the embargo, it is about our freedom. We want our freedom. It has nothing to do with the embargo. This goes to all you leftists, communists in the United States of America, and also you leftists in Mexico, that you're saying about let the embargo. The embargo has nothing to do with freedom, and even the Cuban people are telling you that. The Cuban people are telling you that. Second of all, for people that are joining in on Getter, what I do, I cannot be interrupting the people as I'm doing an interview. I cannot be telling them, wait a second, let me just translate. I'm in the middle of this emotion that I just gotta let them go to explain what is happening. When it comes to the people of Venezuela, they're telling me right now, the only place that we're having a hard time and they're stopping us is right here in Mexico. That is the place that they're stopping us continuously because of this long procedure and long process of paperwork that we are, basically asked for to be given. We don't understand why they're stopping us continuously. It's basically the same problem that it was before. I was explaining to them, I have traveled with more than 7 caravans with you guys, so I know how the process is, but sadly, you gotta wait for it. That is the only way that you are going to accomplish, doing illegal paperwork, doing it legally. Ultimately, they were talking about the things that they go through as they're migrating. One of the things that is the Darien Gap that we have talked about before in regards to people from Venezuela. They have seen rapes. They were talking about a migrant kid from Saudi Arabia, from the Middle East. This migrant kid that drowned and passed away in the middle of the Darien Gap jungle. So all of this kind of situations and circumstances that tell you about how this migrant catastrophe that is a huge crisis, but you got the Biden administration who they're saying in the United States of America, it is not a crisis, it is a challenge for them. For them, people are trophies. It is not a solution. This is a humanitarian crisis. Also, I told them, and I asked them this, what do you say about these NGOs that they're in the north border, they're covering themselves with all this, we help, we give. But in the most difficult situations in the United Nations also, in the most difficult situations that is, basically in the Darien Gap where people suffer a lot, in all these places, you don't see NGOs, you don't see people like that. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hello. ¿Cómo? Ay, qué bonita. A ver, ¿y si bajo la cámara hablan? ¿No les da vergüenza? ¿No? Si bajo la cámara hablan, ¿no les da vergüenza? A ver, ven. A ver. Dile que no te hicieron, que a vos te da convulsión y no te hicieron nada. Ven, a ver, ven. Dile, Mateo. A ver, vamos a hablar contigo. ¿Le da convulsión? ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo, ¿de dónde eres? De Venezuela. ¿De Venezuela? ¿Cuántos años tienes? 3. Tiene 3 añitos. 3 años. Y le dan convulsiones. Me dijeron que tengo 2 papeles en la cule, se hizo una cita, 3 citas. Te dan, pagas 1.050. Y te dan una presita. Sí, pues es que... Ay, déjame, no los puedo poner mucho en la cámara. Ven tú. ¿Cómo te llamas? A ver, diles cómo te llamas.
¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿De dónde eres? De Venezuela. De Venezuela. Ah, no, no te metas. Dice tu mamá que no te dio permiso. Bueno, ya no los voy a poner a todos porque luego se enojan aquí los papás. Ajá, decime por qué no nos dan, si una paga una cita, le dan presita. ¿De qué habla, señora? A ver. El señor no tiene nada que ver con eso, Alcira. Sí, pero no debería de ser así si uno pide una cita, se le dan la cita. Say hi to the kids, and all of a sudden, you know, when you see the kids, all of them, they come over here. All of them, they come over here, and they, ¿qué onda? ¿Tú de qué parte eres? ¿De Brasil? ¿Sí? ¿Quieres salir en la cámara? ¿No? ¿No le puedes chocarla? Eso, ¿ya ves? Ah, no, él es farándulero. Tú sí, mira, está bien guapo él. ¿Eh? Pero ven, pensá. ¿Cómo pensé para decirle? Son bien sacatones, les digo que si quieren salir y no salen. A ver, ven. Hello. Ya ves, tú sí quieres salir. Sí, ya ves. So for everybody that is watching, we are right here in the middle of this camp. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí. We're right here in the middle of the camp, you know, broadcasting for all of you guys. Basically, you know, the kids, all the time the kids want to come and say hello. Look. Oh, no, sí, ya lo sé. As we are right here in the middle. Let me just change the camera so you guys can see. Ahí les voy. Let me just change the camera so you guys can see how it looks. All the way behind me right here, you see basically you see more people behind. They are waiting for this process. And it is just, I don't see the comments right here in Getter. Am I live at Getter still? I don't even know if I'm live at Getter still. Let me just get the phone right here. Give it a little touch. So how's everybody doing? Good evening to everybody. We're about to cut this live feed for every single one of you. You know, the kids always come to me and they want to be on camera. Look at that one. They always want to be on camera, and you know, the kids have, as I have said multiple times before, for people that they get upset because of that, the kids have nothing to do with this, man. It is not their fault of anything that is happening. It is not ultimately their fault. Ya voy a acabar. It's not their fault of everything that is happening. It has nothing to do with them. The responsibilities and the decisions are of the parents. The parents are the ones that they take these decisions to embark on these horrible and you know and just, you know, difficult journeys that they go through. So you know, it's nice to talk to you guys again from this border that we work so hard over here and we broadcast so hard for you guys. Boots on the ground. Buy me a coffee is on the top link. If you guys like to contribute to our independent reporting and travel fund, Buy Me a Coffee is on the top link. Tomorrow we will be embarking, and again we will be bringing you guys coverage right here at the south border, but ultimately during the week we will be going through another country to give you guys live broadcasts and ultimately give you guys great coverage, boots on the ground, raw and uncut footage for every single one of you. Thank you so much. It has been almost an hour of broadcast, and at YouTube it has been 67 minutes of broadcast. So God bless you all. Follow me at Facebook, follow me at Getter, follow me at YouTube, follow me at Twitter, follow me at Telegram as Oscar L. Blue, and also you can follow me at Instagram as Oscar L. Blue Media and Oscar Blue Team. God bless you all. Stay safe, and like we always say, people, peace and love, because always your country is first. God bless.